আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকের এই ভিডিওতে আমরা TypeORM এবং MySQL এন্টিটিস ব্যবহার করে আমরা ডাটা স্টোর করব ডাটাবেজে। তো চলুন দেরি না করে শুরু করা যাক। তো শুরুতেই আমাদের কিছু প্যাকেজ ইনস্টল দিতে হবে। আমি ইনস্টল দিয়ে নিচ্ছি yarn add nestjs/typeorm and MySQL 2. ওকে, সেই প্যাকে আমি একটা ডাটাবেস তৈরি করে নিই। আমি ভিডিওতে MySQL লোকাল সার্ভার ইউজ করতেছি এবং কমান্ড লাইন টুল ইউজ করবো। আপনারা চাইলে ওয়ার্কবেঞ্চ বা MySQL রিমোট সার্ভার ইউজ করতে পারেন। ওকে, নো ইস্যু। আপনারা যদি MySQL লোকাল সার্ভার ইনস্টল করতে না পারেন, সেক্ষেত্রে আমাকে আপনারা রিকোয়েস্ট করতে পারেন। আমি একটা ডেডিকেটেড আলাদা ভিডিও তৈরি করার চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ। ওকে, তো চলুন শুরু করা যাক। MySQL লগ ইন করে নিচ্ছি। MySQL user হচ্ছে root and password দিয়ে দিচ্ছি। Oh sorry, I think password ভুল হয়েছে। Okay, now create database নাম দিচ্ছি নেস্ট ফান, আপনারা যে কোনো নাম দিতে পারেন। ওকে, তো চলুন TypeORM এখানে কনফিগারেশন করি। তার জন্য আমাদেরকে TypeORM মডিউলটাকে ইনপুট করতে হবে ফর root। এখানে আমরা কনফিগারেশন গুলো দিব। টাইপ হবে হচ্ছে MySQL and then host localhost port 3306 3306 default port, then username root and password দিচ্ছি, আমার পাসওয়ার্ডটা দিয়ে দিচ্ছি। ওকে, দেন হচ্ছে synchronize আমরা ট্রু করে দিচ্ছি। ডাটাবেস দিতে ভুলে গেছি, আমরা ডাটাবেসটা দিয়ে নিই। ডাটাবেস হচ্ছে নেস্ট ফান আমরা ইউজ করেছিলাম I think. Okay, that's fine. Let's start the server. yarn start dev, যদি সব ঠিকঠাক থাকে কনফিগারেশন, দেন সাকসেসফুলি স্টার্ট হবে আমাদের নেস্ট সার্ভারটা। আশা করি কোনো প্রবলেম হয়নি। ওকে, yeah, found 0 errors, it's working well. So let's create entities folder here. entities হচ্ছে MySQL এ আমরা জানি যে MySQL এর ডাটাগুলো ইউজার টেবল আকারে সাজানো থাকে। তো এখানে এন্টিটিস আমাদের আমরা যে কলামগুলো আমরা ডিক্লেয়ার করব, সেই কলামকে অটোমেটিক্যালি MySQL টেবিলে সে কনভার্ট করবে, অথবা অন্য ডাটাবেস যদি আমরা ইউজ করে থাকি TypeORM এর সাথে, সেই ডাটাবেস অনুযায়ী সেটাকে অটোমেটিক্যালি সিনক্রোনাইজ করে ফেলবে, অটোমেটিক্যালি সে ম্যাচ করে সে ডকুমেন্টগুলো ক্রিয়েট করে দেবে। সো আমাদের আলাদা করে কোনো ঝামেলা নিতে হচ্ছে না। এটা একটা পাওয়ারফুল টুলস। Let's create user.ts file here, export plus user আমাদের এখানে একটা ডেকোরেটরিজ করতে হবে @entity, যেহেতু আমরা একটা এন্টিটি লিখতেছি, এন্টিটিটা ইউজ করতে হবে। এন্ড আমরা এখানে নেম দিয়ে দিচ্ছি users as similar our class name. Okay, let's create here id, name, email and password. Okay, so id টা আমরা কি করব, প্রাইমারি হবে আমাদের, প্রাইমারি জেনারেটেড কলাম, and name হবে একটা কলাম জাস্ট, ইমেলটা হবে কলাম, and অবশ্যই ইউনিক হবে ইমেলটা। ওকে, and password ডেকোরেটরিজ করতে হবে কলাম। ওকে, দ্যাটস ফাইন। ইউজার এন্টিটি ক্রিয়েট হয়ে গেছে আমাদের। তো আমরা ইউজার নামে একটা মডিউল ক্রিয়েট করি। আপনারা অলরেডি CLI টুলস করে মডিউল ক্রিয়েট করা জানেন। নেস্ট জি module users. Okay, let's get module
access, sorry, here you have to clear and everything. Nest G module users. Okay, মডিউলটা ক্রিয়েট হচ্ছে, দেন আমরা ক্রিয়েট করি nest G controller users, দেন আমরা ক্রিয়েট করব nest G service users. Okay, that's fine. Okay, that's fine. Now go to the users folder here and service folder. এখানে হচ্ছে আমরা আমাদের রিপোজিটরিটা ইউজ করব। তার আগে হচ্ছে এন্টিটিসটা আমরা অ্যাড করে দিই এখানে TypeORM এ। এখানে এন্টিটিস আমরা যে এন্টিটি ক্রিয়েট করলাম ইউজার নামে, import here and use here simply. Okay, and here start def. আশা করছি সব perfectly work করবে। Wow, that's fine. Now go to the user service folder here and we will connect our repository to user service. So write constructor and here we are use inject repository and আমাদের এখানে user entity-কে পাস করতে হবে user and private user repository. এখানে repository type-টাকে আমরা import করে নিই and yeah, that's fine here. Now create user, আমরা এখানে টাইপটাকে এনে দিয়ে দিচ্ছি, পরে আপডেট করে নেব। Okay, now return this dot user repository and then আমরা একটা save নামে মেথড পাবো যেটার মধ্যে user entity-টাকে পাস করে দিলে userটা ক্রিয়েট হয়ে যাবে। Okay, now let's go to the controller folder here, file here and constructor. We are using private user service. এগুলো আপনারা অলরেডি জানেন, তাই আমি টাইম ওয়েস্ট করতেছি না। user service-টাকে নিয়ে নিলাম। Okay, that's fine. Now আমরা post decorator use করতেছি, আপনারা অলরেডি decorator সম্পর্কে জানেন। Now create okay, return. Okay, তো আমরা কি করব, আমরা একটা details ক্রিয়েট করে নিই users এর মধ্যে। details আপনারা অলরেডি details সম্পর্কে জানেন। So users.detail.users.create user detail, create user detail, export class create user detail. আমি টাইম ওয়েস্ট করতেছি না, আপনারা জানেন যে ক্লাস ট্রান্সফর্মার ইউজ করে কিভাবে ডিটিওকে ভ্যালিডেশন করতে হয়, বাট আমি টাইম ওয়েস্ট না করে আমি সরাসরি চলে যাচ্ছি। আমরা এখানে পাবো হচ্ছে বডি প্যারামিটার, দেন user here and here is not, so user DTO create user DTO. Okay, that's fine, and return this dot user service dot place and user DTO here. Okay, that's fine. আশা করি সব ঠিকঠাক যদি থাকে। আমি user repository part okay, এখানে আমরা হচ্ছে আমাদের TypeORM-টাকে ইম্পোর্ট করে নিতে হবে, imports
TypeORM TypeORM module dot for feature here, and which feature we are using here? We are using user feature. Okay, user entity টা এখানে দিয়ে দিলে that's fine. Okay, I think now it's worked perfectly. Yeah, that's fine. Now test. আমি থান্ডার ক্লায়েন্ট ইউজ করতেছি, আপনারা পোস্টম্যান বা যে কোনো টেস্টিং টুলস ইউজ করতে পারেন। http localhost user test post, error name does not have default value. Okay, আমরা বডিতে ডেটাগুলো দিয়ে দিই। নেম দিয়ে দিচ্ছি কুদ্দুস মিয়া and password Mominul. Here email also. Email. Wow, it's created successfully. Let's check into our database. Use nest fun tense show tables. এখানে ইউজার নামে টেবল অলরেডি কিন্তু ক্রিয়েট হয়ে গেছে। ওকে, যদি আমরা স্কিমাটা দেখি, ডিসক্রাইব ইউজার্স আইডি যেটা ইন্ট আমরা দিয়েছি, নেম অটোমেটিক্যালি টাইপগুলো নিয়ে নিয়েছে। আমাদের কিন্তু MySQL এ এসে আমাদের কিন্তু ক্রিয়েট করতে হয় না, টাইপ করেন সেটা অটোমেটিক্যালি করে দিচ্ছে। ওকে, লেটস চেক, সিলেক্ট from users. এই মাত্র একটা ইউজার ক্রিয়েট করছি, সেটা কিন্তু পারফেক্টলি এখানে ক্রিয়েট হয়ে গেছে। ওকে, তো আপনাদের জন্য একটা টাস্ক থাকবে। টাস্কটা হচ্ছে আমি এখানে ইউজার কিভাবে ক্রিয়েট করতে হয় সেটা দেখেছি। আপনার এখানে ইউজার গেট করাটা নিজেরা প্র্যাকটিস করবেন। ঠিক আছে, তো পরবর্তী ভিডিও পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। সে পর্যন্ত ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আল্লাহ হাফেজ।